Sir, naak daka একটা common সমস্যা যেটাকে আমরা হয়তো খুবই lightly নিয়ে ফেলি. We feel that if anybody is snoring hard আমরা কিন্তু we make fun of it also and there's so many jokes around it. But আপনি আমাকে বলুন যে প্রচন্ড নাক ডাকা বা sleep apnea কি কতটা আমাদের শরীরে ক্ষতি করতে পারে? So Shweta, I think this is a very important question. মানে এটা this is nice that we are at least having a discussion about this. যেটা আপনি বলেন এটাকে একটা ডিজিজ মানুষরা কাউকে এটা কখনো এটাকে ডিটেক্ট করে না. মানে we all assume that it is something that is been there for long. মানে আমাদের বাবা নালে আমাদের there will be many of our family members who probably would be snoring at nights and then we would say oh this is something that is quite natural. And in fact all hats off to the ladies, probably they sleep with their husbands who are snoring all night and they do not complain then, you see. I of course say this without being gender sensitive, it is of course sometimes the reverse also. There are ladies who snore also, but sometimes they don't get detected. Now coming back to this, what exactly is this disease? Now you have to understand that the sleep at night is something that is important for all of us, and I think we would have realized that even if you sleep 8 hours at night and you sleep 10 hours in the daytime, কিন্তু আপনি রাতে যদি না ঘুমালেন, it does not match up. Now যে ঘুমটা আমরা হয় এটা দুটো লেভেল থাকে, একটা হচ্ছে ডিউরেশন অফ স্লিপ আর একটা হচ্ছে ডেপথ অফ স্লিপ, মানে একটা ডিপ স্লিপে যাওয়াটা। অনেক সময় কী হয় কি যখন আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি আমাদের বডিটা একটা রিল্যাক্সড স্টেটে থাকছে, আর যত ডিপ স্লিপে যাই আমাদের বডিটা আরও রিল্যাক্সড হয়ে যায়, ইট গোজ ইনটু আ ফেজ অফ রিল্যাক্সেশন। And this relaxation is for all of muscles also. আমাদের পুরো বডির হার্টবিটটা স্লো হয়ে যায়, মাসেলসটা একটা রিল্যাক্স স্টেটে চলে যায়। তো আমাদের যে এয়ারওয়ে আছে যেখান থেকে আমাদের নিঃশ্বাসটা নিচ্ছি আমাদের এয়ারওয়ে মাসেলসটাও রিল্যাক্স হয়ে যায়। সো দের আর পেশেন্টস যাদের এয়ারওয়েজটা এত রিল্যাক্স হয়ে যায় কি কোল্যাপস হয়ে যায়, ওটা নিজেদের কোল্যাপস হয়ে যায়, প্যাসেজটা ব্লক হতে লাগে। তো এটাকে স্লিপ অ্যাপনিয়া বলা হয়। তো যখন ওরা ডিপ স্লিপও চলে যাচ্ছে ওদের নিঃশ্বাসটা আটকে থাকে, আর এই যে স্নোরিং ভাবটা যেটা আবার বললাম যেটাকে আমরা অবস্ট্রাকশন যেটা থাকে, যত পেশেন্ট ডিপ স্লিপে যেতে থাকে ওর স্নোরিংটা বাড়তে থাকে, আর একটা স্টেজ এসে যায় যখন স্নোরিংটা একদম বন্ধ হয়ে যায়, দ্যাট ইজ দ্য টাইম দ্যাট দ্য পেশেন্ট অলমোস্ট স্টপস ব্রিদিং, যেটাকে অ্যাপনিয়া বলা হয়। আর ওর পরে কী হয় কি যেমনি নিঃশ্বাস নেওয়াটা বন্ধ হয়ে যায় অক্সিজেন স্যাচুরেশনসটা একদম কমে যায়, বিকজ দ্য পেশেন্ট ইজ অলমোস্ট নট ব্রিদিং অ্যান্ড দ্য স্যাচুরেশনস কাম ডাউন, অ্যান্ড দেন দের ইজ আ ন্যাচারাল বডি মেকানিজম যেটা পেশেন্টকে অ্যাওয়েক করে দেয়, অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট দেন স্টার্টস ওয়েকিং আপ অ্যাগেন, হি টার্নস হিজ পজিশন অ্যান্ড দেন স্টার্টস ব্রিদিং অ্যাগেন। তো যে রাত্রে ঘুমটা হচ্ছে এটা অনেক ফ্র্যাগমেন্টেড হয়ে যাচ্ছে, মানে পেশেন্টটা ঘুমাচ্ছে, ডিপ স্লিপে লাইট স্লিপ যাচ্ছে, আবার ডিপ স্লিপে গিয়ে নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আবার জেগে যাচ্ছে, আবার প্যাটার্নটা ইয়েস দিস ইজ নোন এজ ফ্র্যাগমেন্টেড স্লিপ, মানে একটা ডিপ স্লিপে যেতে পারছে না, ঘুমাচ্ছে 8 ঘন্টা কিন্তু ওটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। অ্যান্ড দিস ইজ সামথিং দ্যাট উই হ্যাভ হার্ড, ইফ ইউ হ্যাভ হার্ড সামওয়ান হু স্নোরিং ইউ হ্যাভ সেড দ্যাট হি কিপস অন স্নোরিং অ্যান্ড দেন সাডেনলি দ্য স্নোরিং স্টপস অ্যান্ড দ্য পার্সন দেন ওয়েকস আপ, turns his side and then goes to sleep again. So this is a disease which is something to take care of যদি এটা রাতে ঘুমটা আমাদের ডে টাইম পারফরমেন্সটাকে এফেক্ট করছে। So people who have disturbed sleep at night because of the snoring often have what you call as EDS or excessive daytime sleepiness. So in the daytime these patients would probably be sitting quietly in their room or when they're watching a TV or even traveling, and you'd feel that these patients would be dozing off, so they'll go off to sleep and they're sitting down. So the reason is when you're sleeping in a sitting position your tubes do not get collapsed so much as they do when you're lying down. So যখন বসে থাকে তখন ওদের স্নোরিং হয় না, কিন্তু এটা প্রবলেমটা হয় কি যদি রাতে ঘুমটা ঠিক না হলো it has many effects on many of our body organs including the heart. So heart is one organ that definitely gets affected. Even though the direct relationship between sleep apnea and heart blockages is still being investigated, there is enough data to say that there is a direct relationship between sleep obstruction and hypertension. So blood pressure বেড়ে যাওয়াটা is directly related to sleep apnea. Arrhythmias, heart beating abnormalities যেটা বলি আমরা, হার্টবিট অনেক বেড়ে যাওয়া কি এক্সট্রা বিটস হওয়াটা, this is also directly related to sleep apnea. And there's a disease known as heart failure. Heart failureটা বেশি থাকে যাদের sleep apnea হয়. So once we correct sleep apnea you can reduce your incidence of blood pressure. তো যাদের 5টা ট্যাবলেট খেতে হতে আগে যদি আমরা sleep apneaকে কারেক্ট করে দিলাম, রাইট, তো ওদের ব্লাড প্রেশার রিকোয়ারমেন্টসটা কমে যাচ্ছে, ওদের হার্ট ফেলিয়ার চান্সেসটা কমে যায়, আর অ্যারিথমিয়া হার্টবিটের abnormal হওয়ার চান্সেসটা কমে যায়। অ্যান্ড there is emerging data to say that probably it also has linkage with heart blockages. So this is a disease that is very rampant, and unfortunately in our country we don't talk so much about it and the awareness is pretty low. But when you look at our OPD patients, out of 10 patients I see at least 4 would have significant sleep apnea requiring treatment. Sir, how is obesity related to snoring? Like sleep apnea শুনে যে যারা একটু obese আছে তাদের একটু প্রবলেমটা বেশি হয়। As I said earlier, because of the fact that our pipes, the airways that we breathe, this is where the passage happens. So in children there are 2 types of sleep apnea. One is in children, this is known as child
বেসড অর অ্যাডাল্ট বেসড। বাচ্চাদের অনেক সময় যাদের অ্যাডিনয়েডস কি টনসিলস হয়, যাদের টনসিলসটা বেড়ে যায়, ওদেরও স্লিপ আপনিয়া দেখা যেতে পারে যখন প্যাসেজটা অবস্ট্রাকশন হয়ে যাচ্ছে। Adults usually don't have tonsils as a cause, but it's because of the fat that deposits around your neck. তো আমাদের গলার পাশে যে নেক পাশে যখন ফ্যাট জমে যায়, ওটা আমাদের এয়ারওয়েজটাকে অবস্ট্রাক্ট করে, and those are the patients who are more likely to have a sleep apnea.